раз. Харибол. Так, сейчас, секунду. Я включусь. Харибол, раз. Все. Здравствуйте, всем добрый вечер. Минутку внимания. Меня зовут Сергей, я представляю студию йоги, медитации Чинтамани, где вот вы сейчас находитесь. Хотел выразить искреннюю благодарность за то, что вы сделали такие усилия, пришли в нелетную погоду, так сказать. Вот, надеюсь, вы здесь не замерзнетесь и согреетесь своими сердцами. Буквально у меня есть несколько просьб. Первое — это по поводу сотовых телефонов. Так как вы пришли на такую удивительную программу, на которой будет проходить техники медитации, пожалуйста, включите авиарежим. Это просто поможет вам и всем вашим соседям. Просто отключитесь и погрузитесь в другой мир. Вот. И хотел буквально пару слов сказать, что здесь будет происходить. Сегодня будет семинар проводить очень известный учитель йоги медитации, его зовут Балакхилья дасом. Его личная практика составляет более 50 лет. Слышно тогда? Мне так уже удобнее говорить, чем микрофон. Вот. И Балакхилья дасом очень уникальная личность. Он представляет это знание тысячелетия, которое передается. Раньше передавалось ученику, то есть это очень древнее знание йоги, знание медитации. И он сам представляет это знание, сам практикует, и это очень важно послушать с уст той личности, которая живет известной жизнью. И мы придумали такой курс для вас. Как вы думали, что есть такое удивительное писание, 17 Жемчужин Мудрости, пожалуйста, обязательно к ней подойдите, если у вас есть желание на воскресенье, и запишите. Если у вас есть коврик свой, подходите, берите. Если нет, у нас есть. Но количество мест ограничено, мы можем только 25 человек в зале, иначе будет некомфортно всем, это будет совершенно не очень хорошо. Поэтому ждем вас также в воскресенье. Хорошего вам прослушивания своего курса. Сейчас спасибо, что пришли. И давайте поприветствуем нашего дорогого.
All right, are we ready, Slava? Almost. Okay. Thank you. Okay, wow, so many people came. Thank you very much. Так очень много людей пришло, большое спасибо вам. It's always a pleasure to see people interested in our teachings of the truth. Это всегда очень приятно увидеть, что большое количество людей заинтересовались этой абсолютной истиной. So we're going to have a very nice series of programs based on the teachings of the gems of wisdom. Впереди у нас будет серия таких занятий, посвященных этим мудростям, которые называются «Жемчужины Мудрости». And this is a little booklet that was written by my spiritual master, Siddhasarupananda Paramahamsa, quite some years ago. И это такая небольшая книжечка, которую написал мой духовный учитель некоторое количество лет назад. And it covers in very brief explanation different subjects, like tonight is existence. И в ней описываются коротко различные темы, как, например, сегодня у нас тема будет про существование. Next week, peace. На следующей неделе будет про мир. And then suffering in the world. И затем страдания в мире. Knowledge and wisdom. Знание и мудрость. Beauty. Красота. Anger. Гнев. False pride. Ложная гордость. Forgiveness. Прощение. Humility. Смирение. Sincerity. Искренность. Sense pleasure. Чувственное наслаждение. Lust. Вожделение. Love. Любовь. Real happiness. Настоящее счастье. The sage. Мудрецы. Meditation. Медитация. Etc. И так So далее. the idea is each week there will be a different gem that we will read and expand on. То есть идея такая, что каждую неделю мы будем читать одну из этих мудростей и более подробно говорить на эту тему. Very simple but very profound. Очень просто, но очень глубокое знание. And something that has a lot to do with our life. И это очень так сильно, можно сказать, связано с нашей жизнью. See, nobody can say, "Oh, it doesn't have anything to do with me." Никто не сможет сказать, что это никак ко мне не относится. Every topic has everything to do with every one of us. Каждый из нас может, так сказать, то есть каждая тема касается каждого из нас. So we're all going to have the opportunity to learn a lot. И у всех у нас будет возможность многое узнать. So as we go forward in life, we can go forward with knowledge. И по мере того, как мы будем, так сказать, проживать нашу жизнь, мы можем также двигаться вперед в знании. More understanding, more clarity. У нас будет больше понимания, больше ясности And more inspiration. и больше вдохновения. So thank you very much for coming. Большое спасибо, что пришли. So I always begin by offering my respectful obeisances to my spiritual masters, Siddhasarupananda Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami. Я всегда начинаю с выражения почтения своим духовным учителям Сиддхасварупананда Парамхамсе и Шрила Бхактивиданта Свами. They have been guiding me for 50 years, and the guidance has been perfect. Они дают мне наставления, руководство более чем 50 лет, и эти наставления, это все совершенны. So this is all connected with the yoga system of Bhakti Yoga. Все это связано с системой йоги, которая называется Бхакти-йога. A few years ago, before COVID, there's 2 periods of time now, before COVID and then COVID and after. Несколько лет назад, до ковида, и сейчас можно разделить все на до ковида и после. So before COVID, a few years ago, I conducted a course here at the Chintamani studio, a Bhakti Yoga course. Несколько лет назад, до ковида, я проводил здесь курс, Бхакти-курс, то есть в этой студии Чинтамани. And
And actually, some of you that are here now were on that course. И на самом деле некоторые из вас, которые присутствуют здесь сейчас, присутствовали на этом курсе. And over years, we've become friends, had a lot of contact. И в tечение этих лет мы стали с вами друзьями и часто общались. So all of the teachings that we will be discussing are based on the teachings of Bhakti Yoga. Все эти учения, которые мы будем обсуждать здесь, будут основываться на учении Бхакти-йоги. In Bhakti Yoga, as many of you know, we do a lot of meditation. В Бхакти-йоге, как многие из вас знают, мы много практикуем медитацию. And the meditation is mantra meditation. И медитация — это мантра-медитация. We chant mantras and we meditate on the sound. Мы воспеваем мантры и мы медитируем на звук. Mantras are transcendental sound vibrations. Мантры — это трансцендентные звуковые вибрации. That means spiritual sounds. They don't come from this world. They descend from the spiritual world. Это означает, что духовные звуки, они не из этого мира, они спускаются к нам из духовного мира. Therefore, they have great spiritual power. Таким образом, они обладают огромной духовной силой. So when we come in contact with this transcendental sound vibration, we automatically receive great spiritual benefit. Поэтому, когда мы вступаем в контакт с этими трансцендентными звуками, мы немедленно получаем огромную духовную пользу. So it's the easiest of all meditations, but at the same time the most effective. И поэтому это самая простая из всех медитаций и в то же время самая эффективная. So each evening we will begin with a meditation known as Goranga breathing meditation. Каждый вечер мы будем начинать с медитации, которая называется медитация дыхания Горанга. The mantra is Goranga. Мантра Горанга. You can see it on the board right here. If Можете увидеть ее здесь на you плакате. can't remember, they're very easy to remember Goranga. Ее очень легко запомнить. Горанга. We divide Goranga into 4 syllables for this meditation. Go-ra-anga. Для этого вида медитации мы разделим эту мантру на 4 слога. Горанга. So let's all repeat that now just to become familiar. Поэтому давайте сейчас произнесем ее все просто, чтобы познакомиться, запомнить эту мантру. I will say Goranga and you can respond. Я произнесу Горанга, и затем вы произнесете в ответ. Are you ready? Готовы? Go-ra-anga. Go-ra-anga. Great. Okay, as I mentioned, this is a deep breathing technique. Как я отметил, это техника глубокого дыхания. First, we inhale through the nose slowly and gently, but also very deeply. Сначала мы делаем глубокий вдох через нос, очень медленно, мягко, но очень глубоко. Take the air all the way down to the lower abdomen and then fill from the bottom up. Наполняем воздухом низ живота, то есть снизу наполняем наше тело воздухом снизу вверх. As we inhale silently in the mind, chant the mantra Go-ra-anga. И когда мы делаем вдох, очень также мягко в уме мы произносим мантру Горанга. See, very softly, very gently in the mind as you inhale. Очень мягко, нежно в уме во время вдоха. When the body is filled with air, we begin to exhale and out loud we chant. Когда тело наполнится воздухом, мы начинаем выдыхать и уже вслух произносим мантру. Go-ra-anga. And then we repeat. И затем повторяем снова. Inhale Goranga in the mind, exhale Goranga out loud. На вдохе Горанга в уме, на выдохе Горанга вслух. Before we begin, we want to relax. Прежде чем начнем, нам стоит расслабиться. Now, especially the areas that accumulate tension the most, like the face, the neck, the shoulders, the chest. В особенности те области, которые так склонны к напряжению, это
наше лицо, шея, плечи, грудь. So to help us relax, we take in a big breath and let it out through the nose. Чтобы помочь расслаблению, мы сделаем глубокий вдох и выдох через нос. With the outgoing breath, let your tension, anxiety, fear, stress go away with that breath. И пусть с выдохом уйдут все ваши напряжения, страхи, переживания, стрессы. Breathe it out. Выдохните все это. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and place the mind on the sound. И во время медитации нам необходимо слушать внимательно звук и медитировать на звук. Meditate on the sound. Концентрироваться на звуке и медитировать на него. Also, once you've learned the mantra, and I think you have already, you can close your eyes. Также, когда запомните мантру, и думаю, что вы уже ее запомнили, вы можете прикрыть ваши глаза. This helps us to relax more deeply and prevents distraction. Это поможет нам глубже расслабиться и не отвлекаться. If you would like to do so, you can join the thumb and the first finger in this way. Если вы захотите это сделать, то вы также можете соединить ваши большие и указательные пальцы таким вот образом. This actually triggers a relaxation response in the body. Это на самом деле задействует расслабление в нашем теле. Also, it assists in the circulation of energy. Также это помогает циркуляции энергии. And when we finish, just sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and just feel the effect. И когда закончим, просто немного посидим с закрытыми глазами в тишине и просто почувствуем эффект. Okay, so I explained it quite a lot now. As we continue with the course, you're already going to know how, and we'll just get to it. То есть я уже все объяснил, и по мере продолжения нашего курса мы просто сразу будем приступать к этой медитации. Okay, so everybody please get comfortable. Итак, все, пожалуйста, займите удобное положение, устройтесь так поудобнее And just follow my guidance. и просто следуйте за мной. Take a big breath, let it out, and relax. Сделайте глубокий вдох, выдох и расслабьтесь. Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Goranga in the mind. И теперь очень медленно, мягко и глубоко вдыхайте и повторяйте мантру Горанга в уме.
2 more times. Haribol. All right, so you can see it's very easy meditation to do. Можете видеть, что очень простая медитация. And of course, it's very relaxing. И, конечно же, очень расслабляющая. But it's also very spiritually potent. Но также она очень духовно сильная. So we're always recommending to everyone, add it to your life. Поэтому мы всегда всем рекомендуем добавить ее в свою жизнь. You can start your day in this way. Вы можете начать свой день таким образом. In the day, just before you go to sleep at night with Goranga breathing meditation. Закончить свой день прямо перед сном вы можете сделать медитацию дыхания Горанга. But of course, you can do it anytime. Ну, конечно же, вы можете ее делать в любое время. Anytime is a good time. Любое время — это хорошее время. So it's yours. Поэтому выберите свое. Okay, so to make it clear, where does this knowledge come from? И чтобы было более ясно, откуда берется это знание, откуда оно идет. The foundation of this knowledge is the Vedic scriptures. Основа, фундамент этого знания — это ведические писания. The Vedas are the most ancient scriptures. Веды — это самые древние писания. Sometimes they're called the yoga scriptures. Иногда их называют йога, писания йоги. They were written down 5,000 years ago Они были написаны 5000 лет назад by the literary incarnation of the Lord known as Srila Vyasadeva. литературным воплощением Господа Шрила Вьясадевой. But the knowledge is eternal. Но само знание вечно. So prior to being written down, it was passed down orally since time immemorable through a line of perfect masters. Поэтому прежде чем оно было записано, оно передавалось устно с незапамятных времен по цепи учителей. This is known as a disciplic succession or parampara. По цепи совершенных учителей, которая известно называется как цепь ученической преемственности или парампара. And a parampara is necessary for the truth to descend in its pure form. И парампара необходима, чтобы истина спускалась к нам в своей чистой форме. You can take pure truth and pass it through an impure medium, and it becomes impure. Вы можете, если истина, чистое знание перейдет к нам через несовершенного представителя, то она станет это станет нечистым. So this disciplic line is very important. Поэтому эта цепь преемственности, ученической преемственности очень важна. We are in the parampara known as the Brahma Sampradaya. И мы принадлежим к цепи, к этой цепи ученической преемственности, которая называется как Брахма Сампрадая. And we feel very fortunate to receive our knowledge through this lineage. И мы очень удачливы, что мы получаем это знание по этой цепи. So nothing in the gems of wisdom is somebody's opinion. Nothing I will present is somebody's opinion. Поэтому ничто из этого знания в жемчужинах мудрости не чье-то мнение, и ничто из того, о чем я буду говорить, это не чье-то мнение. Certainly not my opinion. Определенно не мое мнение. I'm just passing on this eternal science. Я просто передаю эту вечную науку. Okay, so let's begin by reading the first gem.
Так, давайте начнем с чтения. Давайте начнем читать первую мудрость. The title itself is self-explanatory, isn't it? Само название, заголовок уже объясняет все. Gems are very valuable. Gems по-английски, то есть это какие-то драгоценности, в данном случае как жемчужина. And wisdom, the valuable gems of wisdom. И мудрость — очень ценная, так, драгоценность, ценная жемчужина мудрости. And when we speak about wisdom, we're talking about transcendental wisdom. И когда мы говорим о мудрости, мы подразумеваем трансцендентную мудрость. Not university degree wisdom. Не мудрость университетской степени какой-то. So, as we all know, the first subject is existence. И так как мы все знаем, первая тема — существование. You exist, you will always exist. Вы существуете, вы всегда будете существовать. I think everybody knows you exist, right? Я думаю, что все здесь знают, что вы существуете. See, we all know that. Мы все знаем об этом. Although unbelievably so, there are so-called big teachers who have the philosophy we don't really exist. Но удивительно, просто невообразимо, что есть учителя, которые распространяют философию, что мы на самом деле не существуем. And your experience of your existence is just an illusion. И ваше ощущение, опыт того, что вы существуете, это всего лишь иллюзия. It's not real, it's not true. You really don't exist, but you think you do. Это не по-настоящему, это неправда. Вы думаете, что существуете, но на самом деле это не так. Well, this is not true. Но это, конечно же, You неправда. exist, you will always exist. Вы существуете, вы всегда будете существовать. You are the eternal spark of life, only temporarily in this mortal frame. Вы вечная искра жизни, лишь временно в этом бренном сосуде. The mortal frame, the material body. Временный сосуд — это наше тело, которое смертно. The material body is made of matter. Материальные тела сделаны из материи. It's a particular energy, material energy. Это определенная энергия, материальная энергия. And material energy is temporary. И материальная энергия All material временна. energy is temporary. Вся материальная энергия временна. That's why the body comes and goes so quickly. Вот почему наши тела приходят и уходят очень быстро, Because it's matter. поскольку это материя. But you, I, all of us are an eternal spark of life, spiritual energy. Но вы, я, все мы — вечная искра жизни, духовная энергия. Spiritual energy is eternal. Духовная энергия вечна. See, that's why it's described. You are an eternal spark of life. Вот почему здесь описывается, что вы вечная искра жизни. You will always exist. Вы всегда будете существовать. See. So you are an eternal spark of life only temporarily in this mortal frame. Вы вечная искра жизни, лишь временно в этом бренном сосуде. The body will die, but you will never die. Тело умрет, но вы никогда не умрете. That's absolute truth. И это абсолютная истина, абсолютная правда. The bodies always die. Тела всегда умирают. It's destined. As soon as you are born, you begin to die. Это предрешено. Как только вы рождаетесь, вы начинаете умирать. We're approaching death every day. Мы каждый день приближаемся к смерти. But we do not die. Но мы не умираем. If you realize your eternal nature, you must seek out your eternal interest. Если вы осознаете свою вечную природу, вы должны стремиться удовлетворять свои вечные потребности. We hear a lot about self-realization. Мы много слышим о самореализации. What does that really mean? И что это на самом деле означает? It means we realize the first step of self-realization. We realize our true eternal spiritual identity.
первый этап самореализации, самоосознания — это когда мы осознаем свою истинную вечную тождественность, личность. That's real self-realization. I realize who I am. Это истинное самоосознание, что я осознаю, кто я на самом деле. I'm a spiritual spark, a spiritual person. Я духовная искра, духовная личность. So, if you realize your eternal nature, you must seek out your eternal interest. Если вы осознаете свою вечную природу, вы должны стремиться удовлетворить свои вечные потребности. Unfortunately, we identify as being our material bodies. К сожалению, мы отождествляем себя как тем, что мы являемся своими материальными телами. And everybody's seeking out their material interest. И каждый старается удовлетворить свои материальные потребности. What's best for me? Что лучше будет для меня? The body. What's best for my material situation? Для тела. Что будет лучшим для моей материальной ситуации? And unfortunately, many people spend their whole life in that pursuit. И, к сожалению, большая часть людей, по сути, тратят всю свою жизнь в этой гонке. If we realize our eternal nature, we will seek out our eternal interest. What is good for me, the spirit. Но когда мы осознаем свою вечную природу, мы будем стремиться удовлетворить свои вечные потребности. Мы будем пытаться удовлетворить то, что лучше для меня. You begin to consider the need for an eternal home, and even more important, the need for an eternal friend and beloved. Вы начинаете думать о том, что вам нужен вечный дом, и что даже более важно, вам нужен вечный друг и возлюбленный. We all want a home. Мы все хотим дом. We may look for the perfect home. Мы, возможно, ищем какой-то совершенный, прекрасный дом. The perfect place where I can be. Совершенное место, где я могу жить. But it's all temporary. It all comes and it all goes. Но это все временно, оно как приходит, так и уходит. But if we understand who we are, we need an eternal home. Но если мы понимаем, кто мы, то мы понимаем, что нам нужен вечный дом. That by design means it's not a material home. И по своему устройству это будет означать, что это не будет являться материальным домом. A place, a structure, a country. Каким-то местом, какой-то постройкой или страной. They're not eternal. Они не вечны. We need a spiritual home. Нам нужен духовный дом. And even more important, the need for an eternal friend and beloved. И что еще более важно, нам нужен вечный друг и возлюбленный. We're all looking for the perfect friend. We all have friends. We're looking for that beloved. Мы все ищем совершенных друзей. Мы стремимся найти этого совершенного возлюбленного. But if we find that perfect friend, that perfect beloved in this world, that is temporary because they go, they leave. Но если мы находим этого совершенного друга, возлюбленного в этом мире, то они также уйдут, потому что этот мир, это временно, и они также просто уйдут, оставят нас. They leave me, I leave them. Они оставят меня, я оставлю It's их. unavoidable. Этого не избежать. So we need an eternal friend and beloved. Таким образом, нам нужен вечный друг и возлюбленный. A human being is different from an animal in that the human form allows the self to achieve perfect God consciousness. Человек отличается от животного тем, что человеческая форма дает душе возможность достичь совершенного сознания Бога. In the material world, there's various species of life. В материальном мире существуют различные формы жизни. In the Vedas, it describes there's 8,400,000 different species of life. Веды говорят, что в мире существует 8 400 000 форм жизни. And most of those are not human forms. И большинство из них не человеческие. They are known as lower forms of life. И их называют, они известны как низшие формы жизни. So, because of that form, they are very limited in their consciousness. И из-за
того, что у них эта форма, они очень ограничены в своем сознании. But in the human form, it is a very unique, special, and rare form. Но человеческая форма жизни очень особенная и очень уникальная и редкая форма жизни. We all have human forms now. В данный момент у нас у всех человеческая форма жизни. This allows us to achieve perfect God consciousness. И это позволяет нам достичь совершенного сознания Бога. Just the fact that we can discuss it is very rare. Сам факт того, что мы просто можем обсуждать это, очень редок. If you brought your dog, and you may have a wonderful dog, very smart dog, but it will not be able to understand the gems of wisdom. Если вы принесли с собой собаку, замечательную собаку, очень умную собаку, но она не сможет понять эту жемчужину мудрости. After the class, if you ask your dog, what did you learn tonight? После занятия, если вы спросите свою собаку, чему ты научилась за это занятие? I learned it was too long. I wanted to go run around. Я выучила, что это было очень долгим, и мне хотелось убежать. Human form, very, very special. Человеческая форма жизни очень-очень особенная. It allows the self, us, the spirit souls that we are, to achieve perfect God consciousness. Это позволяет душе, нам, возможность достичь совершенного божественного сознания, сознания Бога. The human form of life enables a person to inquire into and realize the absolute truth. Человеческая форма жизни дает личности возможность вопрошать об абсолютной истине и осознать ее. So, yeah, the lower forms of life, they cannot do that. И да, низшие формы жизни не способны на это. There's a verse in the Vedic scriptures, in the Srimad Bhagavatam, and it says, now is the time to inquire about the absolute truth. В ведических писаниях Шримад Бхагава там есть стих, где говорится, что сейчас время вопрошать об абсолютной истине. Speaking to humans. Имеется в виду, Now is the time. говорится о людях, что сейчас время. Not tomorrow, not next week, not next year, now. Не завтра, не на следующей неделе, не в следующем году, именно сейчас. To inquire into and realize the absolute truth. Вопрошать об абсолютной истине и осознать ее. This special cultivation separates humans from beasts. Этот особый род занятий отличает людей от животных. Really, this is what sets humans apart. На самом деле это то, что отличает нас. Because all animals have one thing they all do. They eat, they sleep, they mate, and they defend. Потому что все животные, они делают одно и то же. То есть у них одна вещь, которой они занимаются. Это они спят, едят, размножаются и защищаются. These are called the 4 animal propensities. Называется 4 животных потребности, склонности. So if that's all we do in the human form of life, then we really haven't properly used the human form. Если это то, все, чем мы занимаемся в человеческой форме жизни, то на самом деле мы не используем нашу форму жизни правильно. So I am just as the lower form, the beast. Таким образом, я буду просто так же, как это более низшая форма жизни, как этот зверь. So again, it's declared in the Vedas, until one starts to cultivate this special knowledge of the absolute truth, they're not really humans in the truest sense of the word. Поэтому в истинном смысле этого слова, до тех пор, пока человек не начнет развивать это сознание, высшее сознание, духовное сознание, то он не будет являться на самом деле человеком. Who are you? Кто вы? You are a child of the Supreme Being. Вы дитя Верховного Существа. See, we will establish again and again through this course, there is a Supreme Being, a Supreme Person. В течение этого курса снова и снова мы будем говорить о том, что существует Верховное Существо, Верховная Личность.
And we all come from that supreme person. И мы все приходим от этой личности, верховной личности. We're known as parts and parcels of the Supreme Lord. Нас называют как частички верховной личности. But to make it very simple, and it's also very true, we're children of the Supreme Lord. Но также упростить это все, и это также является абсолютно истиной, мы являемся детьми верховной личности. So you are a child of the Supreme Being, the life particle, an eternal spirit soul. Итак, вы дитя верховного существа, частица жизни, вечная духовная душа. Who are we? That's who we are. Кто мы? Вот кем мы являемся. See, and so all these temporary bodily designations, I'm male, I'm female. Поэтому все эти телесные отождествления, что определения, что я мужского рода, женского рода, казах. I'm Kazakh, I'm American, I'm old, I'm young. Или американец, или я старый, или я молодой. All of that, that's not who we are. Все это не то, кем мы на самом деле являемся. That is describing the body we're in this lifetime. Это описание наших тел, в которых мы пребываем в данной жизни, в данный момент. But when we become realized, we understand that's not me. I'm spirit soul. Но когда мы достигаем этого уровня самоосознания, то мы начинаем понимать, что это не я духовная душа. Temporarily in this material body with all its different designations. Временно находящийся в этом материальном теле со всеми этими определениями. Understanding this truth is the beginning of self-realization. Понимание этой истины — начало самоосознания. So there's different steps in self-realization. One, and the first, is hearing it. И есть несколько стадий самоосознания. Первая стадия — это слушание. That's what we're doing right now. We're hearing this knowledge. Это то, что мы делаем сейчас. Мы слушаем это знание. And gradually, as we hear it more, begin to contemplate it, we begin to understand it. И постепенно, в то время, как мы слушаем это, мы начинаем и размышляем на эту тему, мы начинаем понимать об этом. This is the beginning of self-realization. Это начало самоосознания. A person who knows that he is the spirit and not matter will recognize that his true interests lie with spirit, not matter. Тот, кто знает, что он дух, а не материя, поймет, что его действительные потребности относятся к сфере духа, а не материи. That's where our real interest is, in spirit, not matter. Вот где наши истинные интересы, потребности в духе, а не в материи. Understanding that he is the dominated part and parcel of the Supreme Spirit, and that the Lord is the true owner and enjoyer, a person will understand that his natural function is to work for the Lord's pleasure, not for his own. Сознавая, что он подвластная неотъемлемая частица Верховного Духа, и что Господь подлинный владелец и наслаждающийся, человек поймет, что его естественная функция — трудиться ради удовольствия Господа, а не для своего собственного удовольствия. See, this is a gradual evolution of understanding life. Видите, это постепенная эволюция понимания жизни. First we understand I'm spirit soul, I'm not the material body. Сначала мы понимаем, что мы духовная душа, мы не материальное тело. Then I began to understand I'm a part and parcel of the Supreme Soul. Затем мы начинаем понимать, что мы частичка Верховного Господа. Then my interest is a spiritual interest. И затем, что мой интерес лежит в духовности, в духовном That's интересе. where I should focus. That's where I should try to advance. Это то, на чем я должен сосредотачиваться, это то, к чему я должен стремиться, продвигаться на этом пути. And gradually he understanding he is the dominated part and parcel of the Supreme Spirit. И постепенно человек начинает сознавать, что он подвластная, неотъемлемая частица Верховного Духа. I'm not the Lord, I'm not the controller.
Я не Господь, я не тот, кто контролирует все. And I never can become that. И никогда не смогу стать таковым. I'm eternally subordinate to the Supreme. Я вечно подвластен Верховному. The Lord is the true owner and enjoyer. И Господь подлинный владелец и наслаждающийся. See, in our false lordship consciousness, we think, I own this. В нашем ложном сознании такого Господа мы думаем, что мы всем владеем. Governments think they own their countries. Государство, правительство думают, что они владеют своими We странами. as individuals think we own whatever possessions we have. Мы, как индивидуальные личности, думаем, что мы владеем чем бы то ни было, что у нас And we собственности есть. usually think we own other people also. И также обычно мы думаем, что мы владеем другими людьми. Not only do I own my individual possession, but I own the other people as well. Не только я владею своими какими-то вещами, но я также владею другими людьми. My wife, my husband, my children, my animals. Это может быть моя жена, мои дети, I'm the owner. мои животные. Я владелец. But as we advance in our real understanding, I don't own anything. Но когда мы продвигаемся в нашем истинном понимании, в настоящем понимании, мы понимаем, начинаем осознавать, что я на самом деле ничем не владею. The Lord is the real owner. Истинный владелец — Господь. And I have temporarily possession of His property. И я временно владею Его собственностью. And also, he will understand that the Lord is the true enjoyer. И также человек начинает понимать, что Господь истинный наслаждающийся. I'm not really the enjoyer, the Lord's the enjoyer. На самом деле я не тот, кто наслаждается, Господь наслаждающийся. And I'm the enjoyed. А я тот, кем наслаждаются. So my natural function is to work for the Lord's pleasure. И таким образом моя истинная функция — это трудиться ради удовольствия Господа. Now this is very uncomfortable information for most of us. И для большинства из нас это очень некомфортная информация. I don't like this. Мне это не нравится. I don't think I like this. Мне кажется, что мне это не нравится. Because we're conditioned to think, I want to be the Lord. I want to own, I want to control, I want to enjoy. Поскольку мы обусловлены тем состоянием, что мы хотим быть Господом, мы хотим наслаждаться, мы хотим владеть всем. But that's called false lordship. Но это называется ложное господство. I'm the false owner. Я ложный And владелец enjoyer. и наслаждающийся. So nothing false is real. Поэтому ничто ложное не истина. That's the meaning of the word false. It means not real. Это значение слова ложное, не настоящее. So that means a life that's lived in this illusion, I'm the owner and enjoyer, is a false life, and it never produces the experience of real life. Поэтому эта жизнь, прожитая в этом ложном отождествлении, ложного господства, наслаждения, на самом деле то есть это делает то, что наша жизнь является ложной. So in this false consciousness, I'm always working for my pleasure. И в этом ложном сознании я всегда тружусь для своего удовольствия. And that may include helping some other people, expanding a little bit to others. И это может включать в себя помощь другим людям, немного так расширяться на других личностей. See. But the one who has become realized understands, no, my position is to work for the Lord's pleasure, to give Him pleasure with my life. Но тот, кто понимает свое истинное положение, начинает осознавать, что я должен трудиться для удовольствия Господа, использовать свою жизнь для Него. But uniquely enough, that's when we really experience true happiness. И уникально то, что это то, когда мы действительно начинаем испытывать истинное счастье. Which is not temporary, not shallow, not based on a set of material conditions. Которое не является временным, не таким пустым, не основанным на временных материальных условиях каких-то. Then I'm experiencing real life. И затем я испытываю, чувствую истинную, настоящую жизнь.
Knowing that a life of false lordship will not bring real satisfaction, a person will not embark on the path of material enjoyment. Зная, что жизнь в стремлении к ложному господству не принесет истинного удовлетворения, человек не встанет на путь материального наслаждения. False lordship doesn't bring real satisfaction. Ложное господство не дарует истинное, настоящее удовлетворение. And that's the problem in the world right now. И в этом проблема сегодня в мире. Nobody's really satisfied. Никто на самом деле не удовлетворен. Are you satisfied? No. Вы удовлетворены? Нет. Yes, but are you satisfied tomorrow? No. Нет, но вы будете удовлетворены завтра? Нет. I'm satisfied today, but tomorrow, no, I got to do something else to satisfy myself. Сегодня я удовлетворен, но завтра нет, мне нужно будет что-то сделать, чтобы удовлетворить себя. See? But we all want to be satisfied, happy. Но мы все хотим быть удовлетворены, получить удовлетворение, быть счастливыми. So, if I understand these truths, then I know where to direct my energy. И если я понимаю эти истины, то я знаю, куда мне направлять свою энергию. He will not embark on the path of material enjoyment, but instead will engage in the loving service of God. Человек не встанет на путь материального наслаждения, но вместо этого займется любовным служением Богу. Therefore, he will become purified in heart and mind. И вследствие этого его сердце и ум очистятся. And that's real life. И это настоящая жизнь. So, you know, there's a saying, I don't know if it's here in Kazakhstan or not, but in America and the West, you know, it's often said, hey, get real. Есть поговорка, я не знаю, имеет ли она место быть здесь, как в Казахстане, но в Америке, там, в Штатах. Let's get Есть real here. такая, эй, давай будем настоящими. But of course, they're not meaning what we just understood to be real. Ну, конечно же, не имеется в виду то, что мы сейчас прочитали, о том, что понимается под настоящим. We agree with the statement 100%. Но мы соглашаемся с этим утверждением на 100%. But to know what that really means is very rare. Но знать, что это означает на самом деле, очень редко. So when we become purified through this knowledge and application of this knowledge, then our hearts and our minds will be pure, and we, the spirit soul, will be satisfied. И когда мы очистимся через это знание, через применение этого знания, то мы, духовные души, очистимся, станем чисты и будем удовлетворены. Now, this is a real look at life that we usually don't see. И это взгляд на настоящую жизнь, которую мы обычно не наблюдаем. This is not common. This is not ordinary. Не видим. Это не что-то распространенное, это не что-то обычное. And of course, many people, if they hear such a presentation, will consider, this is just some religion. И, конечно, многие люди, услышав эту презентацию об этом, они просто скажут, это просто какая-то религия. I don't want anything to do with that. Я не хочу не иметь ничего общего с этим. I'm not a religious person. Я не религиозный человек. See, this is not what you understand to be religion. Это не то, что вы понимаете быть религиозным. This is absolute truth. This is eternal. It has nothing to do with any religion. Это абсолютно истина, это вечное знание, это никак не связано с религией. So if we want to know who we are, this gave us that information. Если мы хотим знать, кем мы являемся на самом деле, то здесь это была дана эта информация. And today we've become so removed from any kind of self-contemplation. И сегодня мы так были, то есть нас это как бы забрало из... We've become so removed from any type of self-contemplation.
То есть мы были удалены так из какого-либо не знаю, рассуждения, обсуждения самих себя. What? Yeah. It's hard to translate, I mean, the meaning. We've become removed from looking inside. How about that? То есть мы не заглянули вниз. I just removed that, you know, the word. We've become removed, like from. It's like. Yeah, we're so far away from. То есть мы так далеки от этого, от того, что мы посмотреть как бы внутрь самих себя. That we don't even think about who am I. What are you talking about? Who am I? I know who I am. То есть сегодня, в настоящее время, мы даже практически не думаем о том, кто мы на самом деле, как бы, что значит, что вы имеете в виду, кто я такой. You know, a friend of mine and his wife and some other people helping him made a very nice movie in this on this subject. Знаете, мой друг и много людей помогали ему в этом. Он снял очень хорошее кино на эту тему. Basically, who we are. That's basically the idea. По сути, идея в том, что кто мы, кем мы являемся на самом деле. So, another friend of mine went to the streets of London to interview people. И другой мой друг вышел на улицы Лондона, чтобы взять интервью у различных людей. And she stopped many people from many different countries, different age groups, you know, males, females, etc. И она встретила и общалась с множеством различных людей с разных стран, с различного, то есть пола и национальности и так далее. And she just asked the basic question to begin with, can you tell me who you are? И она начинала с того, что задавала вопрос: можете мне сказать, кто вы на самом деле? And out of all those different people, nobody had the answer. И из всех этих различных людей ни у кого не было ответа. They immediately gave their name and, oh, I'm from such and such a country and I'm a student and whatever. Немедленно они давали ответ, что я такой-то, такой-то, меня зовут так-то, я студент или я из такой-то страны, и что бы то ни было. And she would go, yeah, but past that, you know, and nobody had the answer. Но она говорила, то есть помимо этого, и кто вы, и ни у кого не было ответа. You know. Finally, one guy says, I don't know. И наконец один человек сказал, что я не знаю. And that's reality, you know, we don't know. Такова реальность, мы не знаем. So, as it says in the Srimad Bhagavatam, now is the time to inquire into the absolute truth. И как говорится в Шримад Бхагаватам, что сейчас время вопрошать об абсолютной истине. So, gems of wisdom will give us a lot of information about real life. Эти жемчужины мудрости дадут нам много информации о настоящей жизни. So, don't be put off, you know, and think, oh, well, that's too much for me. It's not too much. Поэтому не думайте так, что это будет слишком много для вас. Это не так. Everybody's running away from the truth, and that's why the world's in the situation it's in now. Все бегут от абсолютной истины, и поэтому мир сегодня находится в такой ситуации, в какой он есть сейчас. I don't want to know. Я не хочу ничего знать. Why? Почему? You know, because blind people are those who don't know, and blind people don't do very well. Потому что слепые люди, те, кто не знает, и слепые люди, у них все не очень хорошо. Okay, so we're going to end every program with another mantra meditation technique called Sankirtan. Так мы завершим программу другой техникой мантра-медитации, которая называется Санкиртан. Yeah. We're going to give you a card which has the mantras on it. Мы раздадим вам That we'll карточки, use. There's many mantras, but на которых есть мантры, и мы будем их использовать. Там много мантр. Sergey, can you hand me one? Just to make sure I'm familiar with what we got. Uh-huh.
Now, Sankirtan is a very enjoyable meditation. Санкиртан очень приятная медитация. It's congregational singing. Это совместное пение. And everybody likes music, everybody likes to sing. И всем нравится музыка, всем нравится петь. So that's what we'll be doing. Это то, чем мы займемся. The process is called Shravanam Kirtanam, Процесс называется Шраванам Киртаном, hearing and chanting. слушание и повторение. So I will chant, all of you will listen, then everyone responds, and I listen. Так я буду петь, все будут слушать, и затем все будут петь, и я буду слушать. And as always, try to relax, meditate on the sound. И, как всегда, постарайтесь расслабиться, медитируйте на звук. You don't need to think about anything other than what the mantras are. That's all. Вам не нужно думать ни о чем, кроме того, что это за мантра. So you just О чем эта relax, мантра? chant, and focus on the sound of the mantras. Просто расслабьтесь и концентрируйтесь на мантре. So let's go over the mantras just so everybody's familiar. Так давайте так пройдемся по мантрам, чтобы все их запомнили. So the first one, what is that? Goranga Haribol or Haribol? I don't know, I don't have the card. Okay. Yeah. So the first mantra, Goranga Nitai Gor. Так, первая мантра Горанга Нитай Гор. Okay, let's say Goranga. Давайте скажем. Let's try again. Goranga Еще раз. Nitai Gor. Goranga Горанга Nitai Gor. Нитай Гор. Next one is Maha Mantra. Следующая Маха мантра. This is the greatest mantra of all mantras. Это самая великая, величайшая мантра из всех мантр. And it is eternal and the most used mantra in the universe. Это вечная мантра и самая широко используемая мантра по всей вселенной. So we'll go one word at a time. И мы произнесем ее по слову за раз. Hare Харе, Krishna. Hare Krishna. 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 Hare. 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 Rama. Hare. Rama. 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 Hare. Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Харе Кришна, Харе Кришна. Krishna Krishna. Hare Hare. Кришна, Кришна, Харе Харе. Hare Rama. Hare Харе Рама, Rama Rama. Hare Hare. Рама Рама, Харе Харе. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Now the whole thing. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah, good. I know, I see. And the final mantra, Haribol. Последняя мантра, заключительная Харибол. Haribol. 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 Okay, Haribol, you will hear a lot if you're around us because we use it for everything. Харибол вы будете слышать часто, если вы будете рядом с нами, потому что мы ее используем для всего. We say Haribol with, excuse me, we say hello with Haribol. Мы говорим «здравствуйте» как Харибол. We say goodbye with Haribol. Также «до свидания», Харибол. How are you, Haribol? Как у вас дела, Харибол? Haribol everything. Харибол все. Remember, it's transcendental sound, so every time we hear it, we get benefited. И помните, что это трансцендентные звуки, и каждый раз, когда мы слышим их, мы получаем пользу. Other material greetings, they're nice, they're friendly, but they're material sound. Другие материальные приветствия, они хорошие, они дружеские,
Но это материальные звуки. Nothing for me, the spirit soul. Здесь нет пользы для меня, для духовной души. But if we say Haribol, that's for me, the spirit soul. Но если мы говорим Харибол, то это для меня, как духовной души. Okay, so let's try to see how we do. Так, попробуем, посмотрим, как получится. Goranga Nihtai Gor Goranga Nihtai Gor. Everybody. Goranga Nihtai Gor Goranga Nihtai Gor. Goranga Nihtai
You guys are great. Thank you very much. So that's the way we'll end our program. И это то, как мы завершим нашу программу. But the end is not the end. We've got refreshments. Но конец не конец. У нас также есть угощение. Very tasty little refreshments. Очень вкусные небольшие угощения. Okay, so yeah, any one of these points we could elaborate on a lot. This is too loud now.
На каждую из этих тем можно много говорить. So this is just an overview that we presented tonight. И сегодня это такое общее, так сказать, обсуждение этой темы. But with that foundation, then we can understand the meaning behind all these different topics that we're going to discuss. Это, так сказать, обзор. Но с этим пониманием мы также сможем получить более ясное понимание всех следующих тем, которые будем обсуждать. Okay, thank you very much. Don't forget Yoga Day on Sunday, very special, and all of you get a free pass. И не забывайте, что также в воскресенье у нас будет особенный день, и у всех у вас есть также туда доступ. And next Friday, we'll see you for the discussion on peace. И в следующую пятницу увидимся с вами на обсуждении темы «Мир». Certainly a timely topic. Определенно, так сказать, тема в тему. And if you've got some friends that you think would be interested, you can bring them, because this is not like, oh, you didn't come to number one, so you can't come to. You can bring people. Также вы можете пригласить своих друзей прийти, потому что не так, что если вы не пришли на первую встречу, то вы не сможете прийти. Нет, все могут прийти. All right. Thank you so much. If you have any questions while you're having refreshments, you want to come ask me, I'd be glad to talk to you. Если у вас есть какие-то вопросы, то пока вы будете наслаждаться угощением, можете подойти и можем обсудить. I'll be around, so yeah. Я буду рядом, так что... Namaste, Haribol. Thank you, Slava, for translating. Yeah. I'll come. You can come here. I'll come to you. It doesn't matter. А вот это вот диетическая мармеладка. А, да, да.
Час. Там будет йога. Не только 4 часа йоги. Ну да, там же не обязательно на всем быть. Подождите, то есть не в час приходит? Не, ну в час начнется йога сама. Я по времени точно не знаю.